say, yes, I've completed all the postings. Then obviously what you will do, you will execute the balance carry forward. Am I correct? During this balance carry forward, whatever the P&L account balance is there, that will be carried forward to the balance sheet. I will put balances or balance also, because there may be 2 or more retained earnings also there every time in the real time, not only one. That is the reason I mentioned balances. Okay. Balances will move from P&L to balance sheet. Balance sheet. Okay. So in that case, here example I'm telling, 5 lakhs is the balance is there. Whether balance sheet also consists of 5 lakhs or it is the different. Any your idea or your answer? This is the అర్థం కాలే P&L. మీకు. This is the P&L. This is the balance sheet. Very simple question, sir. In the normal FIGL, you will do the postings actually. Once your accountant says, yes, business or accountant says, yes, we have completed all the postings with respect to the 2024 or 2023. Obviously, what you are going to do, you are going to execute this balance carry forward function. Okay. In that case, your P&L account will, whatever the difference is there, it may be profit or it may be the loss. It will move to the balance sheet. Am I correct or not? కరెక్ట్. Okay. In this case, you have done some business throughout the year. You got the 5 lakhs profit. You got the 5 lakhs profit. So that 5 lakhs is, it will be exactly moving from P&L to the balance sheet. Are you agree this statement? That is my question. Yes. Okay, fantastic. Suppose if it is not matching, where is the problem? Usually you will approach to the SAP or you will check entries why, which balance is not matching, all those things you will check actually. But in the group reporting, that is not the case actually. Every time it won't match. Why it won't match? Apart from local accountant postings, you are going to post some other additional entries you are going to post actually. You are going to post some additional posting. That is the reason it will cause the differences actually. So that is the reason every time you are executing the balance carry forward, uh, it should match your P&L balance and also balance sheet also. Balance sheet also. Otherwise, your whenever your balance sheet trial balance itself is not matching, how you are going to tally that consolidated financial statement? So like that, each line item level they will go for validation actually, whether it is matching or not. For that purpose only, we are doing all these validation rules and all. So this is one of the validation rule. Balance sheet. What is this one? This is the 317. What is the 317? You can check here. 317 is the FS item. 317 is the balance sheet FS item, retained earnings. And 799 is the 317. You can check here. Balance sheet FS item. Okay, net income, retained earnings. And 316 is the previous year net income or retained earnings. Okay, this is the మీరు retained earnings. పిఎన్ఎల్ బ్యాలెన్స్‌లో అంటే లైన్ బై లైన్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయరు కదా! ఓన్లీ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంటే ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తారు కదా జీఆర్‌కి. అంతే సార్, అంతే సార్. బట్ ఇది సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఈ వాలిడేషన్ రూల్ ఏమంటే ఈ P&Lలో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ వస్తుందో ఆ బ్యాలెన్స్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అనమాట. సో ఇది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అవును. ఉంటుంది. హ్మ్. కాబట్టి దాన్ని మైనస్‌తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ మైనస్. దెన్ ఇట్ విల్ ఈక్వల్ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్. అదర్‌వైజ్ ఇట్ విల్ థ్రో ఎర్రర్. బోత్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్. You can put this -1 here also because this is a positive figure like that and all. You can change the validation rules. Next, this is SAP అంటే defined. ఇప్పుడు, ఇప్పుడు ఒక డౌట్ ఎందుకొస్తుందంటే, ఇంత ప్రీవియస్ క్వెషన్ ఎందుకు అడిగినా అంటే
మీ ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్‌లో ఉన్న అంటే మీ పి&ఎల్‌లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఏదైతే తీసుకుపోయి రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్‌కి ఏస్తారో, ఇది మీ సోర్స్ సిస్టమ్‌లోనే జరుగుతది గదా! సోర్స్ సిస్టమ్‌లోనే జరుగుతుంది సార్. నేను కాదని చెప్పడం. కానీ యూ ఆర్ పోస్టింగ్ సమ్ హ్మ్. అడిషనల్ పోస్టింగ్స్ ఇన్ ద జీఆర్. బై వే తర్వాత ఆఫ్ గదా అది. మీరు అవును. బ్యాలెన్స్ లాగినాక గదా! జీఆర్‌లోకి లాగినాక గదా మీరు జేసేది అవును. అది. అవును. అవును సార్. ఇప్పుడు మీరు ఇవంతా ఇప్పుడు మోడిఫై చేసేస్తారు ఇప్పుడు. అంటే అప్పుడు మీకు యాక్చువల్‌గా లోకల్ అకౌంటెంట్ ఏవైతే ఇస్తారో, ఆ బ్యాలెన్సెస్ హ్మ్. అనేది చేంజ్ అయిపోతాయి చాలా వరకు అన్నమాట. చేంజ్ అప్పుడు అయిపోతాయి. కరెక్ట్. అవును. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చినారనేది మీరు చూసుకోరనమాట. మీ పాటికి మీరు బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. పీ&ఎల్ నుంచి యాక్చువల్‌గా ఇప్పుడు పోస్టింగ్స్ అయినాక పీ&ఎల్ నుంచి యాక్చువల్‌గా ఎంత వాల్యూసు బ్యాలెన్స్ షీట్‌కి ఎంత ప్రాఫిట్ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అయితాయో ఆబ్వియస్‌గా లోకల్ అకౌంటెంట్ ఇచ్చిన ప్రాఫిట్‌కి మీరు చేసిన ప్రాఫిట్ అరైవ్ అయిన ప్రాఫిట్‌కి డిఫరెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో, దానికోసమే హ్మ్. ఓకే. ఓకే. అప్పుడు అందుకోసం ఇది మళ్ళా బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇట్లా చేసినప్పుడు దేర్ మే బి సమ్ వాలిడేషన్ రూల్ ఉండాలన్నమాట. అంటే పీ&ఎల్‌లో ఎంతైతే ప్రాఫిట్ ఐటమ్స్ వస్తుందో ఎక్కడ ఉంది బస్ ఏమన్నారు? బాలా ఇంకోసారి రిపీట్ చేయండి. ఎఫ్ఎస్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ వచ్చింది భాస్కర్ ఇక్కడ? ఎఫ్ఎస్ ఐటమ్ అని మీరు ఏదో చూపించారు కదా! ఈ రోల్‌లో ఎక్కడ రాసింది ఎఫ్ఎస్ ఐటమ్ ఇదని? అదే ఇదిగో ఇటు ఎఫ్ఎస్ ఐటమ్ 317 నంబర్. అది. అదే. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కదా! నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశాను బ్యాలెన్స్ షీట్. అందుకోసం ఇది కనపడుతుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే 799 వస్తుంది. అది ఏమనేది అనేసి ఓకే. ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఓకే. ఇక్కడ 3 వస్తాయి ఇప్పుడు. ఇదిగోండి. ఓకే. ఇదొచ్చేసి కరెంట్ ఇయర్, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్, ఇది కరెంట్ ఇయర్. నెట్ ఇన్కమ్ ఆర్ లాస్. ఇంకా పీ&ఎల్ అకౌంట్ దీంట్లో కరెంట్ ప్రీవియస్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఎప్పుడు మీరైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారో ప్రాఫిట్ ఇట్ విల్ గో టు ద దిస్ వన్ 317. సబ్సిక్వెంట్‌గా 317 బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు 317 నుంచి 316కి మూవ్ అయిపోతుంది. సో, వాల్యూస్ విల్ బి 0 317 ఫైనల్‌గా. బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు మీకు అది చూపిస్తానులెండి. బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది టాస్క్ ఇన్ ద డేటా మానిటర్ అన్నమాట. ఇదిగోండి ఇక్కడ వస్తుంది బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్. ఇంకా చేయలేదు మనం యాక్చువల్‌గా. దానికోసమే ఇక్కడ ఇట్లా స్టేటస్ ఇట్లా కనపడుతుంది. ఇక్కడ స్టేటస్ ఇట్లా బ్లాక్ వచ్చి ఇట్లుంటే ఇంకొక విధంగా కనపడుతుందన్నమాట. అది అప్పుడు చూస్తాం. సో, ఈ ఎఫ్ఎస్ ఐటమ్. సో, కమ్ టు ద హియర్ వాలిడేషన్ రూల్స్. Suppose I'm telling, if I don't want to use this particular validation rule, you cannot go for deletion. You can go for set to inactive. But this is the training server. Don't go for inactive and all because a lot of people are using these standard validation rules. Okay. Next, you cannot edit these validation rules. If you try to edit, you cannot it will come out because this validation rule is defined by SAP. Whatever the SAP settings you are trying to change, the system will not accept actually. Okay, if you feel the problem, I don't want to apply this particular validation rule, this one, so you just go for inactive of that particular validation rule. That's all. Okay, like that. And come to your implementation point of view, you just show to your uh, business. These are the standard validation rules are there. If you want, you can apply these validation rules. Otherwise, along with the standard, you can go with creation of some your own G validation rules. Like that also it is possible. So let me create one. Now any doubts, sir? Otherwise, we'll create one validation rule actually. Our own validation rule. Yeah, nothing. లాస్ట్ టైమ్ చేసినట్టున్నారు కదా ఒకటేదో? లేదు సార్. అప్పుడు కూడా చెప్పినాను మీకు ఇదంతా. ఇట్లంతా చెప్పినాను నేను. ఇది వాలిడేషన్ రూల్ ఇట్లా. చెప్పిన దానికి క్రియేట్ చేయలే. ఓకే. ఇదిగోండి ఇదంతా చెప్పిన రూల్ ఏమి. ఇప్పుడు మీరు రూల్ అంటే ఏమి అన్నదానికి ఇవంతా చెప్పినాను అనమాట. ఓకే. హ్మ్. సో, వాలిడేషన్ రూల్, మెథడ్, కన్సల్టేషన్ యూనిట్‌కి అసైన్ చేస్తారనమాట. ఈ మెథడ్ కన్సల్టేషన్ యూనిట్‌కి అసైన్ చేసేటప్పుడు ఏమంటే, ఇప్పుడు యూఎస్ నుంచి ఒక ఎంటిటీ ఉంది. యూకే నుంచి ఒక ఎంటిటీ ఉంది. సో, దేర్ మే బి ఎ ఛాన్స్ దట్ యూ కెన్ అప్లై డిఫరెంట్ వాలిడేషన్ మెథడ్స్ టు యువర్ కన్సల్టేషన్ యూనిట్స్. ఆర్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? I'll repeat my question మళ్ళీ again. చెప్పండి.
there may be a chance that different validation rules will be assigned to different validation method. That method will be okay, ఒక నిమిషం చాలా. ఇప్పుడు one legal entity or one consolidation unit. One is from UK, another one is US, another one is from Europe. You have different set of validation methods with respect to each country or each cluster wise. Is it possible or not? I can go for validation methods. Okay, leave it, sir. I will create one. Later, I'll ask you this question. So let me create one rule. So create rule, basic rule. So as usual, go for expanding this selection. Okay. So similarly, come here. The first thing, what I'm trying to say is, I want to compare this assets is equal to liabilities. Like that, this is the simple validation rule I want to see actually. Sometimes you may think, I think by the time you got the clarity, why assets are not equal to liabilities? Because some more I got received from the local accountant. Some additional postings I am doing in the group reporting module itself. That is the reason it won't match actually. Okay, let me show here. So now I will show here, or you can whatever the way it is created. Um, income is equal to P&L income is equal to balance sheet, like that also you can do. So now come to here, we'll create one formula. Assets is equal to, or you can very if you feel bigger one, assets next come to here, number amount you take it. Don't go for this one. Read that one. This one is keep it like that only. Next, operand sum, and you can see year to date. I mean to say year to date balances also. You can see different. So this I'm going to do year end balances. So that's the reason I'm selecting year to date. Next, you come to here, amount, obviously amount only. Okay. Next, what you want to compare? I want to compare with FS item. So when you are writing the validation, please see what are the different types of validations it is allowing. So now I want to compare with assets is equal to liabilities. So relevant assets of that FS items related to this assets, I'm taking this one. So again, come to here. These FS items related to the assets are equal to the one starting with one actually. Come to here, which show you here assets. So all the assets items starting with one only. Okay, you can go with that option, or you can go with asset type also. Asset type in the sense FS item type also. Okay, the FS item next basic attribute FS item type. Okay, equal next equal to asset. Okay,
Next, obviously this balance is plus only it will come. Okay, now what you want to compare? So go to here, equal. Now come to here. Now here this formula is over. Now I want to change this formula, change our creation of this formula, liabilities. And in the SAP, sorry, this group reporting, all the liabilities and equity start with this. It will start with wait, this is something like it's not possible in that case. I'll put here. Okay, I won't put any one or two like that and all. I will put asset type or asset type in the sense FS item type. Okay. Now come to here. Some it's not period. I will take it year to date. Hope I have taken here also year to date on time. Yeah, amount. Next FS item type where it is FS item. It is alphabetical only equal to, and you can see here liabilities and equity. Okay. Next come to here. So one activity is completed into. Okay. Go to the add open. So apply just whatever the assets are there, it will be the positive balances. Whatever the liabilities are there, it will be in the negative side, means minus figure. If you compare both the things, obviously both will not match because this is a plus and this is a minus. So that is the reason I'm multiplying with -1. Yeah. Let me delete. I selected 2 times. So add up into already there -1. Into I want to put -1 actually. I want to put this minus here actually. Let me try one more time. Why it is not coming?
Okay. -1, it is going to multiply. Let me see whether it is not working. We'll see. I'm saving and also activating this one. Okay, it is error. What is this? Let me create new one. First it will come asset. Amount. Whatever the things here you are going to enter, it will come. It will appear here. Okay, what assets you require? Here we are going to take it. I want year-to-date balance. Next is the amount only. Now here, what you want? It's a FS item type. FS item equal to asset, and this FS item asset is assigned in the FS item type. So we can take this one. So this is the left side. So leave it. Okay. Now you come to here, right side. Now I'm in the right side. Right side. First we will give the description. What is this one? Liabilities and equity. So sum only and year to date. This one is the amount. Next, where is the FS item? FS item type, and I will give the liabilities and equity. LEQ it will come. So this is the positive balance and this is the negative balance. So when we are comparing this one, obviously I want to compare both amounts only, not the numerics actually. Sorry, not the indicator, plus or minus indicator, not that one. Only amount I want to compare. So in that case, I will multiply these liabilities into with -1, like this, -1. Then it will both amounts will get match or compare. Okay. Now compare here. Okay, let me try. If not, we'll see. I don't think so. It will work. Why it is not coming? Not able to follow. Short description. Oh, here it is not. B62 validation. Validation. Validation rule. Just put something because it's a maximum of 10 only. Now come to here. B62 indicating our version. Better you follow the same naming conversion so that you can, if you are creating any validation rule with respect to any version, it will match. Validation rule. Copy the same thing here also. Now let me save it here. Any errors are coming? Now no errors. I want to activate this one. Rule only saved actually, but it is not what I meant to say. Oh, it is not there. Into all those things, it is not there.
Let me write here.